The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. And we are already here. This is the Mighty Drive. We run this great show from 8 a.m. to 10 a.m. Sorry, every Monday to Friday, and we are always here to keep you motivated, inspired, educated, and above all informed, and most especially in this segment of the mighty global news updates. And that's what I am here to do, to tell you what has been happening right now in the country, what is expected to happen, the stories that are hitting headlines this special morning. A happy Independence Day to all Ugandans out there. I believe it means a lot to all of us as Ugandans, and that's why you see I'm having this lapel on my heart, representing that Uganda at heart. Thank you so much, all of you out there who are celebrating this day with us, although we are not just meant to celebrate it only, but to evaluate ourselves and see how far have we gone as a country and what new strategies should we now apply to reach greater and greater heights. All the best to all Ugandans out there. We believe you're having a good day, and if it is not moving like that, our prayer still remains that you do have the best out of this day. Happy Independence Day to all Ugandans. Best wishes from the Digitalk team. They are here at our headquarters in Lukuli, Nanganda. Thank you so much, and now let's dive deeper into some of the stories that have been making conversations this morning. Now I'm starting with the story of Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, the now leader of the National Unity Platform. Yesterday he was in Chiboga and Chankwanzi. Of course, we all know that the presidential race is getting tighter. We are expecting the 2021 general elections sooner, in January 2026, of course, and the NUP leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, was in those areas of Chiboga and Chankwanzi, where he promised improved healthcare. He promised to improve the education sector, which he says promotes job seekers other than job creators. The education system, in his opinion, is supposed to create job creators, not just job seekers. So he promised to better the healthcare, improve the education sector, among other things. Of course, he also mentioned the issue that has been circulating, people saying that
some people that have been pushing the propaganda, or that when he becomes the president of the Republic of Uganda, some tribes will be excluded in this country, will be deported. He said that is just a nonsense. He will never do that, and he doesn't plan to do such a thing like taking back the Banyarwanda, taking back who he called the Basheshe, and some other tribes, saying that Uganda is for all of us and no one should just push this fake propaganda that when NUP comes into office, they will now take out some tribes and make Uganda seem like it is for Baganda. He says that is just a propaganda that is targeted against him to just tarnish his name. That is how things went in there. Of course, he promised to free all political prisoners, including retired Colonel Dr. Kizza Besigye, who is up to now in custody in Luzila, being detained for treason charges. Tomorrow we expect, today we expect Honorable Kyagulanyi to be in the areas of Nakaseke, and we'll keep you informed, of course, on what will be happening from that very end. All we need from you is choosing wisely and tapping that subscribe button. You joined tens of thousands of people that actually subscribe to our channel, and millions of people that do consume our reliable information. We prioritize reliable information that you can rely on to make an informed decision, and that's why we come in here every day to just do that for you at no cost. All we need from you is your attention, tapping the subscribe button and sharing this to a friend. Now moving on, it is now we are close to 2 months having the arts teachers strike. They are still not comfortable with the payments they are receiving. They say they are getting lower salaries while their fellows in the science department or the science teachers are getting way more than them, which they say is unfair to them, saying that those who are getting too much still do the same work as these ones of arts, the arts teachers. So that the government should balance the boat. No one should get way much higher than the other, yet they all face the same challenges. They pay the same rent. They live in the same country. The expenses are more likely the same. They say the arts teachers have been ignored for so long and they are not ready to return to offices and teach. The challenge is, it is now, we are expecting the senior 4 candidates to start their UCE exams on Friday. And now the challenge comes in when we do not have invigilators, or these teachers have said they are not ready to come as invigilators. To those of you who sat UNEB and other national examinations, you know, as teachers come in as invigilators to supervise the examinations, to see how they are conducted, and also to guide students on what guidelines to follow. So the students are lacking this. Even the briefing which will be done on Friday, the teachers are saying they won't be there. That is in government schools, of course, and that is a challenge. We do not know what will follow. The students are now stranded. They don't know what next. UNEB was asking the teachers to come and help them supervise these examinations. Of course, that was from Jennifer Kalule, who is the spokesperson for UNEB, saying UNEB is ready to pay the teachers for this work of being the invigilators and supervisors. Of course, that has been happening. UNEB always pays an extra amount to the teachers that do supervise and invigilate examinations in during such period. But this time around, the teachers are saying they are not ready, and we do not know what next could happen. It is a very critical moment for the candidates. Of course, we do not know whether UNEB will now have to reschedule some examinations or even
push it further or postpone the dates for these examinations, or the teachers from private schools will now be brought in to fill the gap? That is a question we are asking ourselves, and of course we'll keep you informed on what will be happening. While speaking, the teachers said for so long they have kept quiet. Since 2018, they were quiet. The government was promising to better their salaries, and this has not been done for years, and they are now not ready at all to come back to classes, although threats of them being fired have been there. The teachers say they cannot return to classes when the government has not at least increased their salaries. They met with the Speaker of Parliament, Right Honourable Anita Mong, yesterday, and of course they still insisted that they can only return to classes when their salaries have been increased. The Speaker promised them that in the next financial year, the budget would now favour them. Their salaries would be included in the next financial year, but the teachers are not willing to hear that, saying this is the propaganda that has always been there, and they are now not ready to come or to attend classes when their salaries are still down. This is still a critical situation, and we are keeping a close eye on this story. We'll keep you informed when we get more information, and of course we do wish the candidates success in their final examinations, that is the UCA examinations. To all the senior 4 candidates out there, we wish you all the best, and if you're a parent of such a candidate, we do wish you success as well. Best wishes from the Alternative Dig Talk team. And now moving on, Betty Kamya, who has been the IGG for now 4 years, was replaced. We learnt about this on Tuesday, that she had been replaced. The new IGG is now another lady. Justice Aisha Naluze is now the new IGG. Of course, people were speaking so much about Betty Kamya, talking about her time as in office as the IGG, saying some say she did her work so well. She talked about corruption, she talked about the people who were misusing government funds, and others were saying she just talked. There were no actions, that she didn't act. She could only talk through the media, and she couldn't do any other thing. So meaning she was not good at actions, although many or some other people still say she was good. She talked about these issues. She even informed Ugandans that over 10 trillion Ugandan shillings are lost in these corruption scandals every year, saying that that was a bold move, that some government officials could not come out to say such to the media. So some say she was doing some good work. She at least told Ugandans what was happening behind closed doors in those offices. Now we are waiting to see how the new IGG, Justice Aisha Naluze, will handle this office. Of course, the deputies of Betty Kamya were retained, so only her was replaced. After spending 4 years in office, she was appointed by President Yoweri Museveni in July 2021, and now she is out of office. Of course, we are keeping a sharp eye. Our lenses are very clean to bring you the very best and what will be happening from that area. And you can also tell us what you think about her time in office. Was she a good leader? In your opinion, how do you assess her time in office and her work? Was she the best for you, or you also do not agree that she did some great work? But of course, we thank her for the time she has been there, and we do wish her the very best. She is known for this great, she had proposed to President Museveni that there should be a lifestyle audit
where these government officials are investigated on how they earn and what do they have. If someone who earns 2 million per month in government seems to be having a lot of wealth at home, and the government finds out that actually that person didn't inherit it, there should be that lifestyle audit to ask that leader where they got the money from. But of course, this was not accepted by President Museveni, saying that it would force the people now to take their wealth outside Uganda and invest outside Uganda, which he said it wouldn't be good. Of course, Betty Kamya had to now withdraw, but that although many Ugandans were saying this was a great move, it was a great idea if there was a lifestyle audit and whoever was in office could be now giving the accountability of what he or she has, depending on the salary she earns. People earn $1 million a month, but they have mansions, they have billions on their bank accounts, and you could say they didn't inherit it from anywhere else. Probably it could have helped if we had that kind of system of the lifestyle audit, especially to those people in power. Now moving on, the presidential race, of course, is heating up, and yesterday Nathan Ndela Mafabi, who is having the FDC flag on the seat of the president, or aspiring to be Uganda's president, was in Hoima yesterday, and of course his campaigns were a little bit disrupted by security forces. While heading to his campaign rally venue, he was stopped or blocked by police. The police blocked the way, and he was forced to have his rally in the very road, in the middle of the road, saying he was not ready to give up. He had to also ask the people that side to support the FDC and to support him as the president, to become the president of the Republic of Uganda. The opposition candidates, especially in this presidential race, are saying the police is deliberately forcing them out. The police wants them out of the race, not out of the ballot, but stopping them from from campaigning, from reaching their supporters. The police says, the opposition says the police is doing this deliberately to just weaken the opposition, and they say they are not ready to give up, although we saw some time back these opposition candidates, including the police, meeting with the Electoral Commission chairperson, Justice Mugenyi Byabakama. The situation is not yet stable for them and the police. However, the police says they do not follow guidelines. They want to have campaigns in public places like markets, like in the middle of the towns, so which they say is very dangerous, is not good. They are limiting the freedoms of other road users. Now, the race is still moving on. Every presidential aspirant is working so hard to probably become the next president of the Republic of Uganda. Now, lastly, yesterday still, retired Colonel Dr. Kizza Besigye returned to court. Of course, he had asked to raise some concerns himself, but he was denied that opportunity some time back, and the judge, Justice Emmanuel Baguma, said he had to come back. He had to first submit his request in writing, tell him what he wanted to talk about. Now, yesterday, he was granted that opportunity to speak to court and raise his concerns. There, of course, retired Colonel Dr. Kizza Besigye was speaking in pain, saying he was detained, he was kidnapped, and this was illegal. He says this was illegal. He was just abducted, actually, from Kenya and brought in Uganda illegally. And he said the judge, Justice Emmanuel Baguma, was biased. He said he is either incompetent or biased, and he asked why up to now he is still being brought to the court. He says is unfair to him. Of course, we didn't get a reasonable
or feedback. We didn't have that relevant feedback in regard to what Dr. Kizza Besigye was asking about, but what we gathered is that he was asked to come back on 15th of October for more hearings, and Captain Dennis Ola, who is also accused in this very case, asked to release, saying he might, he is not the one supposed to be in this case. They have different information, and he is not the one who is supposed to be in this case. That marks the end of the Mighty Global News Updates. Thank you so much, and happy Independence Day to all Ugandans out there. But the Mighty Drive continues. I am Kenneth Rwemirembe. A good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Weewaawo amacha amalungi gumunange akedde naffe olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo ku programu ya Mighty Drive. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era ng'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 tuli mu mwezi ogw'ekkumi oba muyite mukulukusa bitongotongo omwaka 2025. Bwe waali bwe buti emyaka 63 egiyise Uganda yafuna obwetwaze oba twetongola okuva ku bafuzi ab'amatwale. Wetwogerera emyaka 63 gye giyiseewo olugendo tulutambudde ne bannayuganda okutwaliza awamu n'abakulembeze ab'enjawulo. Bingi nnyo bye tuyiseemu oba bingi nnyo ebituuseewo. Kakati tuli mu kuba ttooki mu myaka gino 63 gye tutambudde nga eggwanga era ng'ebijaguzo by'olwaleero bigenda kubeera ekkololo ku kisaawe era nno munnange tujja kweyongera okubatuusaako ebimu ku ebyo binaaba bituuse esayidi eyo. Naye bwe twogerera emyaka gino 63 bingi ebituuseewo. Wabaddewo entalo ez'enjawulo oboolyawo eggwanga lyezeŋŋanze lyeziyiseemu ng'abamu ku bazibaddemu bavuddemu nga balina ennyiike, bavuddemu nga beewuunaganya oboolyawo ku kuba nti waliwo okureconcilinga oba okusonyiwagana n'okubanga tutambulira wamu nga eggwanga. Ebibuuzo ebyo byebuuzibwa bannayuganda nti bannange embeera eringa bwe tujogera ku mimwa oba oliawo weetaaga okubaawo ebitereezebwa oba ebikyusibwa. Olunaku olwaleero engeri gye luli nti lunaku lwa meefuga natambudde nga nnoonya akagambo ak'enjawulo ke nnyinza okubalekera naye ngenda kubamba wa kkooti eno egamba true independence and freedom can only exist in doing what's right. True independence and freedom can only exist in doing what's right. Ebigambo ebyo bya Brigham Young era nga bye bitutambuza olunaku olwaleero era bitugenda okusinga okuteekako essira nga twebuuza tuli mu kukola ekituufu oba twaziŋŋamira wali wennyini twafunira independence. Negatiddwako omukulu Norman Tumuhimbise. Omwami ono bwe zituuka ku nsonga ezifaanaganako bwe ziti ate azitegeera nnyo olw'ensonga nti ebyafaayo bingi byamanyi weewaawo n'okuba nga ate ayongera okutukubira ttooki mu nsonga nga bwe zitambula mu Uganda ez'ebyobufuzi ezikwatagana ku ddembe ly'obuntu n'ebirala bingi nnyo. Omukulu ono ye team leader owa Alternative Digital naye ng'ate bwe tuddako wali mu Alternative Social Movement munnange nno ye national coordinator. Nkwaniriza nnyo omukulu Norman Tumuhimbise. Happy independence to you and happy independence to Ugandans out there. Thank you, Lilian. Nabatulaba. Oh, wow. Ekizibu ekiri mu nkyaliza ku lunaku olukyamu bayinza okusuubira mu ndi mukadde waakuno independence mugenda tulabisamu tuli bakulu naye tetuli bakulu nnyo tetukuliridde tuli bakwezi tetukuliridde naye ebitabo mubisomyese ebyafaayo mu bimanyi era weewaawo naye katugendera happy independence to those that are independent and of course who are dependent also to rethink balabe butewe bagwa naye by and large at least tusobola okurifaringa ku bipapula ebyawandiikibwa n'ebyafaayo mutuweezezza nga Uganda emyaka 63. The rest I think it is subject to discussion. Ekibuuzo kye tulina mu ddiiro kiri nnyo ku reconciliation n'okuhealinga. Ebimu bye twebuuza nti bane tuli bumu yabaffe twasobola okuba nga tuwona ebisago ebyo oba ebiwundu ebyo ebyatutuusibwako. Naye bw'obadde otandika ogambye nti happy independence to those who think or who believe that they are independent. Gwe ekikyo kiri kitya? I think kiri subjective. Kubanga ku lupapula kiri nti twava mu mikono gy'abafuzi ab'amatwale. Newankubadde it is also important bannayuganda okutegeera nti Uganda ekigambo ekirungi tosobola mu Uganda was a colony. Uganda was a protectorate. A British protectorate. Yes, a protectorate eyina enjawulo ne colony. Colony nga bw'olaba Kenya bajja ne batwala eggwanga lyonna nga bwe liri ne balifuga directly. Obutafaanana na Uganda bwe baatuuka wano nga bamaze okugezesa
ku butya bwe kyali ekizibu ennyo okukwasaganya Kenya ne Tanzania n'amawanga amalala mu Commonwealth. Ne bagamba nti yo Uganda tegenda kufuuka colony, tegenda kufuuka protectorate. Protectorate yanjawulo ku colony. Protectorate bajja ne ba incorporating obukulembeze bwabwe n'obwo bubeerawo mu ggwanga. By then twalina kingdoms and chiefdoms. So Uganda had an administration structure. Okay. In particular Buganda yali yankizo. Nga yo weeringa ina structure yayo. Kati ni magendo kiraba nga tebasobola kujja nganga byonna babisanyeewo kwe kukola endagaano. Era buli protectorate obutafaana colony twabeerawo kiwandiko kigamba mu tugenda bakulembera biba byampaka. So wano waliwo ko ka democracy katonotono akabatuusa mu ndagaano ya 1900 between abazungu ne Buganda, then abalala ne bakoppera okwo nabo ne bajja on board like Bunyoro and others. So literally wano yali wano mugenda mu buwandiike nga oli abeeranga overseer y'obukulembeze obubeerawo. Okay. On record. So in particular Uganda has never been a colony, it was a protectorate. Naye kati obuzibu bwe mwafuna back in the day nti namwe kennyini n'okufuuka protectorate and later alone as an independent country. Mulinga abakigwira obugwizi nti Uganda yo nga yo yali eyina what we would call ezanibaddenga nations oba amawanga. Yeah. Naye nga mu byonna abaali abagezi ba kuno as always it was Buganda. So they were kingdoms Buganda, Ankole, Toro and Bunyoro. These are official kingdoms. Yes. Naye nga waliwo ne kyebatwalanga chiefdoms oba literally nga districts nga mulimu Bukedi, mulimu Gisu, mulimu Kigezi, Acholi, West Nile, Nabadama. So in total nga tulina 15. Era bw'ofuna akadde n'ogenda ku parliament, founding nations oba kingdoms and chiefdoms eza Uganda weeziri awo. Kati obuzibu ebujjira nti buli omu towards independence buli omu alina ebirooto ebyenjawulo kye yaleeta ku mmeeza. Abamu bakyakalambidde nga bamu tebaagala na kubeera part of the whole Uganda because Uganda actually hadn't been there. Zaali chiefdoms nga Abanyankole bali waabwe, Baganda bali waabwe. Kati ono magulu meeri buli omu ng'alina boundaries. Yes, magulu meeri n'ayagala aleete a republic. Republic is formed nga zino nations oba kingdom zikkaanyiza mu tugenda kwataganira awamu tukole bayita eggwanga erimu. Kati awo that was the foundation y'okubonaabona kwammwe paka kati the foundation y'okubonaabona kwammwe nti Buganda bagikwata awa luwambu lwerukedde abaagala ogisawula president asinziira nakasiro n'agisawula nga bw'ayagala. So kati awo batandika okuteekawo enteekateeka za butya bwe tuyinza bino ebirala tetuganye bisobola okubeerawo naye tusooke tufune obwetwaze obwawamu as a republic ng'eggwanga. Era buli omu bamusaba asindika abakiise ab'enjawulo e Lancaster bakkaanye ku biki ebyali bigenda okubeerawo ne butya buli omu byeyagala ne butya buli omu bwe yandifunye mu kino ekintu kyo ekyawamu ekintabuli republic ekintabuli because buli mwali obulombolombo bwe Abaganda bayinza okujja n'obwabwe nga bagamba Omuganda bw'aba omukyala ajja kufukamira. Omukigo oba Omunyanka jagamba sikubuuza nga nfukamidde. Naye how would we bring bino byonna paka ne tukola ekintabuli kya government eya republic ninga buli omu asigazza internally obulombolombo bwe ne culture nga bwagitambuza. Nti ono tayingira mu bwono n'ono tayingira nenga overall mulina president atwala kyonna eggwanga. Kati obuzibu bajjira initially nga Abangereza baagala okukoppa copy and paste bajja obukulembeze bwa Bungereza obwa Queen babuleete mu Uganda nti tubeere nga tuyina gwe tuyita executive prime minister. Era nga yatambulirwako ensonga nga yalina amaanyi gonna naye nga on top nga waliwo ceremonial president nga bwe gwali nga tumaze okufuna obwetwaze. Kati mmwe mugenda okgenda e Lancaster okubaako emukkaanya eyandwadde nga road map to independence. Yes. Buli community bagigamba esindika abakiise ne mubasindika e Bungereza. Kati mugenda obasindika e Bungereza nga definitely omu ku baali abagezi abaakuna abasinga nga ye
former Chief Justice Benedicto Kiwanuka, a very young man at around 32 years, nga yatambulirwako ensonga because yali lawyer. Nga nawe ekyo kimuwa enkizo kubanga okutaputa amateeka nga bwe gaali yali agategeera vis-a-vis musajja wattu Ssekabaka naawo Muteesa tu n'abalala nga alukira basajja Winyi owe Bunyoro and others. Kati mukkaanya nti tugenda kussaawo akalulu towards independence in preparation bwekaali bakateekateeka Buganda nekazira anti baali bakabaka yekka kati nga bo ekikabaziza nga omuzungu agamba buli kitundu kiseewo directly elected representatives nga Buganda yeekalambira egamba fe tuteekwa okussaawo college eyaffe through olukiiko lwa Buganda lulonde abaana ba representatives baffe eri republic kati yo abazungu ne bagaana Buganda nekazira bwekazira Obote Shuwadiru neyitaba mu kalulu ne DP nejamu obululu MPs representatives 47 UPC ngeyina 37 Buganda ngeyekazize kati between 1961 and 1962 March abazungu ne batukira Buganda bagamba mwategedde I think eggwanga teri represented nga Buganda zimukiinaamu mu kintabuli ne bagamba tuteeka kalulu akalala mu Gwokusatu 1962 era Buganda condition yayo yokwamba nekwesa electoral college esindika ababaka bayo nga bayisiza mu lukiiko nga amazuba wandake eddusu condition yayo era abazungu ne bagikkiriza Buganda neronda abakulembeze bayo ne bagenda mu kalulu literally yabafetinga bayo ne basindika ku the other bigger block kati awo ne mugenda mu independence in 1962 because jukira nti kana akalulu akokubiri akalulu akokubiri mu history ya Uganda kamunkaga mu ebiri in March akasooka kali mu nkaga mu gumu July DP we yawangulira era lwakuba nti abasomesa ebyafaayo wano teba kikoze intention okusomesa banna Uganda nti omukulembeze amanyiddwa mu Uganda yasooka okukulembera Uganda nga munnansi wa kuno yali Benedicto Kiwanuka. He was the first leader. Sisa Edward Mutesi. Nedda history oyo mulala kati baba bagamba the first president ne waliwo leader like eggwanga bagenda okutandika okuteekateeka era bali bamuyita chief minister nga ye Benedicto Kiwanuka era yayambako wano paka okutuuka mu kutwala obwetowaze mu gwe 1962 because yali amanya amateeka n'entaputa yagonga kubanne nga ye wankizo mu kusoma of course nga munamateeka nga era kubanga era okufuna independence byatambuliranga nnyo mu constitution. That's why that 1962 independence constitution era ng'obwayiro obumu abaali babitegeera bebasinga okubuganyirwamu. So mu kufuna independence era waliwo ebyakkaanyizibwako ebimu initially Abaganda bwe bayambako Bungereza okuba abanyolo kubanga Muganda muwamba ettaka lya Bunyoro mulyeddiza era Buganda initially yali ekoma Bulemeezi Luweero kati bwe muyambako Bunyoro muyambako abazungu kuba Bunyoro abazungu ne babagamba ne babasuubiza mu bagenda okubawa South Kafu baba wali okulosinza okwambuka waggulu Northern Uganda ngomazeeko mijeera nogende kyekibangirizi kyonna paka ku mugga gwe bayita Kafu literally gwali gwawula Bunyoro abazungu bagamba tugenda kuwaako South Kafu omugga Kafu wegukoma okudda eno tugenda wakwa wonna era up to now Buganda ekoma ku Kafu Bunyoro nitandikira but initially Buganda yali ekoma Bulemeezi some bit of Luweero nenga nakasongola abaruuli Bunda Buruuli was part of Bunyoro kati mugenda ogenda mu Lancaster okuteekateeka okufuna obwetowaze nga Bunyoro egamba waliwo ebitanaggwa twandisose ntufuna issue the question of the lost counties lwaki tugenda okufuna independence bakitwale ng'ekintabuli nga teffe tukyayina ettaka lyaffe lyomwagabira Abaganda
ensonga ezo ezitannagwa ezikyali mu ddiiro nga tezinnagwa kati abagezigezi bakuno ne bagamba nedda ako kantu katono nnyo tusooke tukoleko kimu tugoba omuzungu tujja kuba wano twesotinge ekirungi ffenna tujja tuli banseemu tujja kwesotinga naye mu kwesotinga tugenda kussaawo akalulu bayita referendum ak'ekikungo mu 1964 abantu abali mu bugangayizi n'ebuyaga basalewo oba bandyagadde basigale mu Buganda oba baagala kusala kudda mu Buganda ng'ekyo bakisako omukono nti wategedde nti bwe tunaakomawo nga tumaze okufuna obwetwaze 62 kijja tutwalira emyaka 2 gyokka tuseewo akalulu k'ekikungo abantu basalewo oba basigale mu Buganda ng'ekiruma Abanyoro nga amazina gaabwe bayita lunyege nga temukkirizamu Abaganda bakuno okuzina olunyege nga muluzinira mu Buganda n'amanya nga temubakkiriza kweyita mannya ga Bunyoro nga balina kweyita mannya ga Buganda kati omukama wewe nagamba tutulugunyizibwa nnyo okuba nti tebatukkiriza ne culture yaffe n'amazina obuzina n'okweyita amannya gaffe era ne scholarships ezalingawo nga bakugamba olina kubanga weeyita nga bw'ozaala omwana okumutwala ku registration bakugamba omuyita amannya ga Buganda Abanyoro ne kibanyiiza era ensonga zaali tezinabeera resolved ng'era akasungera kaabwe bakyakayina so kwe kusalawo ne mugamba katuseke tugobe magulu meeru ffe ng'abantu bakuno omubiri ogufaanana bakaddugala tujja kubisotinga era ne bakiteekako omukono nti 1964 tugenda kusala akalulu k'ekikungo bwe batuuka wano nga bamaze okukola constitution kati eya 1962 ya independence constitution ebintu ebyali byenkizo ekisooka kya byonna mwali mulina okubeeramu akalulu buli every myaka 5 era bino ebintu byemugamba no myaka 5 wajja kwenda nga kalusi innovation ya Museveni it was from the 1962 constitution nti buli myaka 5 wali byangalia akalulu era tunabeereza nga tu as we discuss njera kubulira diru wali walina okubeera akalulu na butyaka akalulu kalimesa so akalulu akali kalina okusooka ka referendum Bunyoro yesoke yesoting basotinga ensonga zaabwe ezali zitannagwa kati batuuka wano mu independence constitution ng'amaanyi amangi nga bwe nakugambye mu kutandika nti baali bagezaako okukoppa enkulembera ya Bungereza nga executive prime minister aba n'amaanyi so yandibadde nga wano omuntu eyambadde nga ceremonial defeat line akubeera kabaka Edward Muteesa kati bwatuuka wano ekimuleetera obuzibu obota akalambira batuuka mu legislative council bagamba nga tugenda mu independence twagamba mu 64 tugenda kusaya akalulu era nga Bunyoro ekabanja kabaka nga takagala agamba mukwatiriremuuko kubanga atati yali amanyi mbukabe Luwale kabe Katonda teri Munyoro yali agenda kukkiriza abere anda Buganda nga mubagaana n'okweyita amanya gaabwe awo kabaka waatiira okugenda mu kalulu Obote n'akozesa powers nga ye executive prime minister n'ateekayo referendum bw'ateekayo referendum yoga Bugangayizi ne Bugahya ne bakola ki ne baddayo Bunyoro kati awo obuzibu bwe mutandikira okutandika okubagana tewantaddeyo kalulu nti ate teeka yagigamba kye twasayininga twali bakateekayo initially eyebeera foundation yokutandika okubagana amongst yourselves especially between Buganda and the central government even government when wakati naye byonna gende kyali kiyinza ebimu ku byo era still byali baleetera obuzibu nti Buganda egenda okuyingira okufuna independence ng'eyina eggye lyayo as a kingdom because bwali bwakabaka obwalina obwetengeredde obwalina buli kimu kubanga bo bali balina buli kimu nga bena structure yaabwe kuva ku lukiiko as a parliament as their executive leader both culture and executive leader nga kabaka ne speaker w'olukiiko n'abalala just like kingdom endala zonna nga zirina eggye lyazo kati bagamba musajja mukulu n'amagye go wandiga wadde ne baga incorporating amagye agawamu ag'eggwanga nga musajja mukulu takkiriza era nga command center ye amajege ngera bali mu lubiri literally nga kali ngeringa mini barracks within a state yo bambi musajja yali gwanga naye nga munda mu gwanga mulimu eggwanga Uganda katugeze nga bwadde bye Lesotho South Africa yo bagenda okulwanira South African independence yawamu yo Lesotho yo defeat ya Uganda nesigala mu kingdom ninga yo mwerere crossing over Lesotho against South Africa no crossing a border ino damu novela ne like it's another country or kingdom within another kingdom wonno ne kabanga kalabayi nga binjogera byennaku zino bagamba so
between 1962 era akalulu kalina kubeera 1967 because twali tulina okwewa emyaka 5 naye nga in between nga tulina okusaawo referendum. So referendum Obote akozesa amaanyi ge nasaawo referendum, aba Bugangayizi ne Bugahya ne baddayo e Bunyoro awo akasungira katandika okukola ki okuluma. Kati awo akasungira bwe kaluma nga Buganda tekyalina katisse between Butya Bweyinza. But maybe what I forgot, wano mukufuna independence Buganda bwesindika abakulembeze baayo mu Legislative Council baali tebamala okutwala obukulembeze kwe kukola a coalition. Era Uganda's first coalition government was between Kabaka yekka, aba representatives ba Kabaka aba Buganda aba Kabaka yekka as a party ne UPC. Kati ne basindiikirizaani DP. Bagisindikiriza lwaki nti ye Beni Kiwanuka yali Republican nga takkiriza nnyo mu Bwakabaka. Nga yagamba Uganda ebeere as a block, not simply Buganda fenga Buganda as a kingdom, naye twegatte lumu kitole tukole ggwanga eryamu as a republic. Buganda bwe mala omwekenge naye tegera mbu ono ye tayitwala interests zaffe neekola coalition ne UPC because omuntu yandikisubire mu kyandibadde obvious nti Buganda kyali kijanguyira okuba nti Beni Kiwanuka ali Muganda munnaabwe ne Kabaka yekka nga basobola okukola coalition bakola coalition government basindikiriza Obote naye bategeera mbu ono ngumya mutwe kiwozi nga ye agita kumbe ono gwe beesiga anytime achuka like we would see ajja kuchuka era bamala omuwa executive powers zezimuyambako n'okuorganizinga referendum era later alone 1966 crisis n'abagoba. So Uganda in short neyingira mu katabanguko as early as 1961 actually nga tenafuna na independence because of the unresolved questions. First of all okuleeta abantu abaali abenzikiriza enjawulo na buchayi bali bagali gwangale amawanga gabwe gakulemberwe ne bagate ekitole bafuuke independent as a whole. The moment we got independence, according to the history, George Sigid bekifaananyi ekinene kyotuwadde twagenda ofuna obwetwaze nga tulina obutabanguko, tuva mu bwetwaze tuli mu butabanguko. Now the question is, twayawukana ku bafuzi b'amatwale oba twatambula n'endowooza yaabwe yennyini nnyini nga bwe kyali luli nga kye tutambudde nakyo nga tumaze okufuna obwetwaze? Mu biwandiiko ne mu kifaananyi ky'omuntu atagala nnyo okusoma twava mu mikono gy'abafuzi b'amatwale ab'omubiri omweru ne tudda mu bafuzi teri batwale abafuzi b'obumbula ab'emibiri egitufaanana because ebimu ku bye baatusuubiza yali self rule prosperity byonna ebyo byonna baabitusuubiza, but the question is byonna nga bwe baabitusuubiza oba nga bwe baabitulambikira nga tuli mu kufuna obwetwaze, is it what happened after independence? Because we expected ebintu bingi nga equality naye ebintu emubiringanga oba oliawo the history that you're giving us oba ne bwe tutambudde okuweza emyaka 63 ebimu ku ebyo biringa ebikyabulamu. Ebimu ku bintu bannayuganda bye bandibadde basaako nnyo essira nti bw'obanga ofuna kitwanyisenga checklist n'ogamba mu myaka bwegiti tunakuba nga tutuuse wano era bwegitusenvudde naye olumu oyinza otanenya n'abantu batutwala through independence. Temwaliwo omuntu wa myaka 5 baali in court baali baana. Kabaka Muteesa was around myaka 33. Beni Kiwanuka was at the same age. Obote was around 31 or 32. So bonna ng'olaba bavuya nga bavuya kyova olaba newe twafuna independence neyawamu wali kinandingezaako okuwandiika nti mwalimu bwe tuyita bu mini independence within the bigger picture of independence nti bwe tumala okuyitamu ebyo byonna 1972 nga wobeeroka another ka mini independence because newankubadde bano bagenda okugenda batuwa political independence the economic independence yalekebwa mu mikono gy'abayindi ng'ebalina zisemadduuka because era ne boolaba akatambi ka independence abayindi baali bangi. Yes. Kati bwe tufuna independence Amini yagenda okulaba agamba okay mutuwadde independence naye mu bulamu kati ye Amini atuyambako okufuna economic independence yadde naye ebintu ebimu byamuyita mu ngalo. Actually producer afa katuteereddeyo bulungi engomiyindi tagambwako nga mungi wano mu Kampala n'emirirwano kubanga gwe okimanyi ne Fort Portal up to now abayindi abagera olunyoro ne mu Busoga. So
kati ya Amina tuyambako kufuna some bit of economic independence in 1972 n'abagamba Asians mwenna muti. Of course nakyo kyajja n'ebizibu byakyo nti era mu excitement eyo yakwatanga bannasulu simanga baani abakakwa n'abannobbi be n'agamba gwe Maria Mungu kuwadde Semaduuka ne batunda ebintu ne biggwamu ne beetunuulira nga tebamalina gye babijja nga tebamalina gye basobola bintu naye nga bakwase maduuka n'obitunda byonna ne biggwawo tomanyi bwe basuubula kwega tomanyi kintu kyonna kikwatagana ne biggwawo enkeera ne weetunuulira nawe n'omutunira ne semaduuka ayo nga biweddemu awo n'ogendawo ne wabeerawo demand scarcity ya ebintu ebyamako mu bulamu naye by and large era naye alina kyatusenvula nti obuzibu buli muntu abadde nga ayagala okwettakkululizaako banne basanzeewo nti ogenda okulaba nti abacholi n'abakakwa and Western Islands bagana okwetagguluzaako abaganda ne Obote. Before we get to 1972 tubadde tukyatambudde wano tukomye ku 64 tusenvula tuyingira 1966. Let's get a clear picture of what happened during that time. 66 nga bwe nagambye nti kana akalulu ka Bugangaizi okay, the lost counties kasaawa embeera nga Buganda yejjusa olunaku lweyakolagana n'Obote era niwabeerawo empalana era 1966 ono olw'okwagala okukozesa kati eryanyi kati yalina amaanyi nga tebakyakwatagana ng'era bwe katugeze okay, kansoke tudduke nnyo tutuuke mu Nuupu for instance nti otuusa ekiseera nga tukyakwatagana ne bw'olina ng'olina kubijjako kati nekiri nakyo bwe kyali nti Obote agenda okulaba nga Kabaka mufuukidde akayinja mu ngatto nga ne Kabaka alaba Obote amufuukidde akayinja ku ngatto n'agoba kyoyita to abolish n'agoba 1962 independence 1962 independence nga yeekyawaako akabembereza ng'ekawaako ku Ssekabaka naawo Muteesa nga president kati namwejjako nakwata 1966 constitution neba ngemuwa full powers nga president w'eggwanga ngera executive president nava ku nnono eyokuba nti nno wanonze mbeera nga executive president rather prime minister with a shadow of the president kati nagamba mukwano gwe era for some reason lawyers have confused this country. Nagamba mukwano gwe Kongwa Binaisa Queen's Chancellor drafting a constitution. Mukaga. Era musajja mukulu n'atuula mu room ye muntu ogu n'akootiza. Yeyo gye bayita pigeon hole. Eya pigeon hole. Era ekigambo pigeon hole nga tubadde nga tunyonyola abantu. Pigeon hole kabeera nga ka drop box, deposit box buli MP bamuwa. Asofoka yombi bakuwa ka box ko obaka bwo babalonzi oba government binabanga esindise bana busindikanga mu ka pigeon box ka pigeon hole kati ono musajja mukulu amala ku draftinga constitution yankaga mu mukaga bafuna abayambi baabwe badduka buli ka box ka MP bakateka mu constitution yeyo bugendo kera ku machanga MP bwagola ka box buli mu constitution ngolo bamaze okugoba ya 1962 independence constitution lwa kuba nti abamu history olumu olwatuuka na conflictinga baba UPC bagamba mu constitution eyo bagisawo nga eringa emergency constitution nga yali erinda 1967 lutwe tulina okufuna akalulu tutwade nti bo bagamba aba UPC mu 1967 constitution endala gye tugamba mbunno yali ako confirminga na approvinga eri so kisinzira ku theory omuntu gyatwala osobola ogamba Uganda akafuna constitution zinnya osobola ogamba Uganda akafuna constitution zisatu because era buntu butono nnyo obuwaire obutono nnyo obwakyusibwa so literally yasigala a certain group of people so neziba nga ziri constitutions bbiri era ne tuzitambuliramu bwe tutuuka mu 1971 during the coup Amin era ngera mukama we mukusooka bwe abolishinga independence Amin inaja abolishinga yonna in 1966 n'afuluma kye tuyita legal notice number 1 legal notice number 1 kyekiwandiiko omuntu awamba gavumenti nga tayise mu kalulu katugeze kyayisa kimuwe legitimacy mukati mbakulembera okusinziira ku notice okay ku legal notice ebadde nga a temporary constitution era ebagibwa abantu abatonotono kati bwagoba constitution ya 1966
nagoba n'olukiiko ne parliament yaako nasaawo nagamba Uganda ejja kufugibwanga ku decree nga ye bwagambye ne council of presidents rather kati nga ye atuula kati yabadde ne ka cabinet ka council ne balungamya butya eggwanga bwe linaatambula eyo naye n'agigoba so ne tuwanga between 1971 okutuuka 1979 Uganda terina constitution era nga terina na parliament byonna yali yabigoba nga byonna abigobye nga Uganda agitambuliza ku mukono ogw'ekyuma nga bwe bagamba bwe bamuwamba era nabo immediately ne bayisa legal notice 1979 ne bayisa legal notice nabo number 1 eba aba military commission nga Paulo Muwanga Museveni nga deputy n'abalala era nabo legal notice bwe bamalugisa immediately ne adopting 1966 constitution ne bagikomyawo because yali abavuga at the helm one waggulu era yali obote nga ye amapesa ge aganyigira Tanzania era agamba Paulo Muwanga military council where Mr. Museveni was the deputy ba adopting buto 1966 constitution era tugenda ogenda mu kalulu because 1966 constitution again yali emaze okulambika buli myaka 5 wano okubayo okulonda naye tebasobola kufuna kulonda okwo in that period era abo bawamba wano immediately n'agamba Paulo Muwanga ne tiimu ye muteeka akalulu ka December nga 10 December nga 1998 era nga akalulu ako litwale nga kajja era amaanyi gaako okuteekebwa mu 1966 constitution akwe kudda mu kalulu era nga mukyatambudde between then and 1966 1980 ngera mukyalina constitution zammwe ezandibadde ebbiri bw'otunuulira ebyafaayo era nga bw'oyongedde okubirambika nti twalinawo entalo ezaaliwo during that period tutambudde from 1962 sofa tuyimiridde kati ku 1980 entalo zaaliwo during that time naye ate ojja kwesanga nti era Uganda yasigala eri united. The question is okwegatta kuno kwali genuine? Tosobola gamba nno kwali genuine kubanga nga bwe nkugambye nti buli muntu yabagenda okugenda mu kiiko z'okufuna independence ngalo ebitanaggwa kwaga omuntu yandisuubidde nti singa twakwatiriramu katono nnyo okufuna independence ekisooka twesortinga internally most likely crisis ya 1966 kyandibaddewo kubanga kyandibadde on table nti yo bunyoro kati tunagenda mu kalufu tusoke kinga muntu tugamba tugende mu nteseganya ninga kutemyeko ekitundu kimwe eky'omukono nengo mugamba musoke mugunseeko omukono gwange gubeere mulamba tudde mu nteseganya so kyali ku bunyoro nti yegenda okujja eno nga it is hard. But don't you think nti kabaka yatunuulira ekifaananyi ekyawamu ng'eggwanga nti twega obumulumulu buno tusobola obugonjoola along the way ne tubanga tusoose kutunuulira Uganda yonna at large? I think naye bansobye okukitwala bwe tutyo nti of course may he so rest in peace naye myself as ng'omuntu agoberera ebyobukulembeze literally in politics yenna kabaka naye yali alina kaadi ye wano ku kifuba nga agikomyusa n'agiddamu n'agitereka nga ye asuubira nti singa aba afuuse president wa wano nga ye in mind ng'abala to extend Buganda to the greater territory. Kati ekyo Obote ndowooza naye n'amutebeka kyamusuuza. That is why n'okumusuuza Bugangayizi ne Lost Counties kyamukolawo because ye ebirooto bye byali byakwongera kugaziya ku ki. That is why literally mukimanyi bulungi nti historically nezirya ntonde zali part of Ankole. Kyova bera abanyankole bangi bali eyo lyantole n'awalala naye ate ku map lyantonde is part of Buganda. So dream ye yali expanding okay fine singa mbafunye tufunye obwetwaze nga nze president. Yes. Nja kwesana nga amanyi gange overall Buganda ebutikire the rest of the territories because nze abeera mu mu driving seat as the president and also as a Muganda as the most powerful. In fact, it should have been the second powerful because Bunyoro was more powerful than Uganda initially. Na yewa ni mwechiba yambako collaboration yammwe eya Abaganda n'Abazungu gye bayita Anglo-Aganda collaboration
nga baba abazungu tebalina na bwongo bukyatula mu Buganda nebaita Ganda. It's Anglo-Ganda collaboration. Kati awo nga ofunye amaanyi ag'Abaganda n'ag'Abazungu ne mufufugaza Abanyoro. Katsoka tugenda mukuwumulamuko katononye byafaayo bwe bityo omukulu Norman Tumuhimbise bw'asoose okubitusiigira nga eggwanga akaseera ako ke twali tutambudde okutuuka mu 1998. Bingi ebyali bituuseewo te ebimu ku byo byajja before we got independence, ebimu ne bijja after independence. The question is, has our country Uganda healed and reconciled? Ebyo byonna tubikubaganyako ebirowoozo nga tutunulira emyaka 63 oluvannyuma lw'okuba nti twetongodde. Program ekyali Mighty Drive, nze Luwedde Luwedde Lilian. Bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tutambule tutinetine okutuuka wawe tuli ssaawa zino. Bw'otunuulira ebigambo ebyayogeddwa olunaku olw'ejjo ku national breakfast prayer mu State House Entebbe byabadde nnyo ku nsonga y'obwegassi n'okuba nga ate tukolaganira wamu nga bannayuganda oba nga eggwanga. The question is, are we walking that talk? Oba tukomawo katono nnyo, temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Kulikayo nnyo mukuumulamuko program ekyali ya Mighty Drive nze Luwedde Luwedde Lilian tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga njagala okwagaliza eggwanga lyattu Uganda ameenunula amalungi. Happy independence my motherland, happy independence to all Ugandans out there. Olunaku olwaleero buligiweze emyaka 63 okuva lwe twafuna obwetwaze nga eggwanga. Ssaawa yaffe esoose Omukulu Norman Tumuhimbise era nga ye mugenyi gwe nina mu studio olunaku olwaleero abadde atusiigira ekifaananyi ku byafaayo byaffe bwe tuzze tutambula. Naye bw'otunuulira ebimu ku byafaayo byatuwadde bibaddemu traumas ez'enjawulo. Bw'otunuulira saga yaliwo mu 1966, bw'otunuulira obukulembeze bwaliko obwa 1971 okutuuka 1979 obwa President Idi Amin Dada, nabwo bweyongera okulaba nti mulimu enyiike oba oliawo mulimu amaziga agaliwo, mulimu abantu abamu abayita mu process eyo nga balinga abanyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala. Tulina Luwero Triangle War, tulina entalo ezaali mu Northern Uganda ezaakulungula ebbanga eriwererako ddala. Kakati ebimu ku bye tuweebuuza nti ebintu bino tubitadde emabega tukisazeewo tugende bugenzi mu maaso yabaffe lwaki tetufunawo akaseera ak'okutuula ne tureconcilinga differences ze tulinanga bannayuganda okusobola okulaba nti tutambulira awamu. Olimu okwesanga nti Omuganda tayagala ku associatinga na Munyankole, Omunyankole tayagala ku associatinga na Munorthana, ebintu ebifaanagana ku bwe bityo. Kakati ngezazaako kumenyeramenyera ku mulama gwe tulina mu ddiro olunaku olwaleero so that tubeera nga tutambulira wamu. Naye nsaba oteekeyo enteesayo n'endowooza yo. Gwe emyaka 63 egy'ameenunula kiki oyinza okugyogera kuba kiki ogimanyiiko? Nsaba okozese comment section, teekayo endowooza yo, teekayo ebibuuzo byo, nja kubanga ate mbisoma. Ebimu ku bibuuzo abamu bye balina bye beebuuza nti tukyusa bukulembeze oba oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze waliwo ebikyuse nga eggwanga. Mukulu Norman Tumuhimbise nkomyewo gy'oli. Bwe tuwummulidde of course obadde otusigidde ekifaananyi ekyebyafaayo we twali by 1980. Naye olwakadde n'ensonga y'okuba nti tulina ensonga ez'okwogerako nnyingi nnyo mu myaka gino 63. Katusooke tutunuulire ku traumas zino ezibaddewo eza 1966 crisis, Idi Amin Dada's brutality, tutunuulire the Luwero Triangle, Northern Uganda wars ezaaliwo during that time. Bannayuganda kye balina okutegeera nti okuva 1962 it has been a power struggle. Okay. Era nga muyinza ku bantu 10 ababeera ba anxious n'okujaguza nga kye bajje bafune ebifo. Oyinza okusanga nga ebitundu 8 babeera batuukiriza olugero olugamba nti akuwa obukulu akuwa kulya. Okay. Nti yonna ebadde nga power struggle. Ate abamu abavuddengayo okubweyagaliza ng'era balina bye badduka. Kubanga bw'olaba ekiwamba kya gavumenti ya Obote 71 kyava kuba nti bali bagamba nti Amin akwatibwe nga bamuvunaana n'okwenyigira mu mivuyo gy'okubba gold n'embaawo e Congo. Abamu ku ba AD babali bamulya mu ngalo nga Maria Mungu n'amugamba mbu tuwuliddeko oluvuvumo mbu oli wakukwatibwa. N'abaza nga Obote agenze e Singapore mu lukuŋŋaana lwa Commonwealth n'amuwamba. You get? Bonna abadde nga bajja waawo ng'era okimanyi nti kiva ku nze nfuniddewa. Era kyekireetera n'obwetabanguko obwakyaka ennyo nti bo bwaliko bwa myaka egiri closer ne bumanyibwa ennyo obwa 81 mpaka 86. Naye nga mu byonna still bw'obanga tokutte ku nsonga semasonga ereetera abantu okuba nga balina akasunguyira
ekyo ekigambo kya reconciliation kibeera kisigala mu bbanga nga tekina meaning kubanga nadde ng'obeera musajja mukulu eggulo ku TV emu era mu President Museveni. Yes, President Museveni. Ne baleeta a former murder convict Chris Rwakasisi webushenye eyo nno musajja mukulu oyo yakuba emyaka gya 24 eruzira n'ayogera bambi nga bw'aba ayogera nga omuwadde amatu nga tomanyi facts ngira naawe osazeewo okulowooza nga bw'alowooza olanga byogera bikunyumira ngolaba ye mwogezi w'olunaku kivula bawadde obudde obungi obusingayo era singa oyamba bannayuganda n'obawa thiimu y'eggulo nga bwe yabadde bajja kutegeerera ddala kitegeeza. Thiimu eyo yabadde egamba nti the power of forgiveness and reconciliation, amaanyi ag'okusonyiwa n'okutabagana, reconciliation. Mu maanyi ago batuufu nti kyo nga kyo bino ebigambo ebibiri amaanyi g'okusonyiwagana weewaawo n'okutabagana. Naye Rwakasisi engeri gye badde ayogera nga buli kimu bibiri Museveni yasonyiwa. Kati nga ffe twebuuza yali yeebuuzizaako ffe twamusonyiwa ddi, because reconciliation tebeera one sided, it's a two way. Era n'okutabagana teri muntu atabagana yekka ogenda kudda mu nnyumba ye mu sitting room n'ekitebe ekinene weetoolo ogambe ntabaganye ne Norman nga gwe Norman. You must kutabagana with someone eyakusobya ne gwe wasobya. So buli omu ne yeerabira nagamba tukkaanya buli omu yasobya munne. Naye bw'otudda ku kifaananyi ekinene bw'otunuulira ensonga y'okutabagana eno tekoleddwa lwa kutya oba tutidde okubikkula ebiwundu biri okuddayo ku maziga gali agaaliwo? Tekoleddwa kubanga teriiwo in my view. Okutabagana ne okusonyiwagana n'okutabagana tebeera a one time event, it is a process. Earlier this year President yagenda maaso n'okwetondera Buganda era kyali kyaweewussa mu mutima mukulu Museveni ku myaka gye 80 akimanyi mu mutima nti talina gwe yatabaganye naye atabagana naawe ng'akusadde ku ddobo nga ye alina okubanga. But for the betterment of our country amaziga gano gabaddewo, queries zibaddewo nyingi nnyo, because if we talk about Buganda tusobola kuleka kwogera ku Luweero Triangle. Nanti ekino kyekubuulira Lilian n'abatula bw'avaayo n'agamba nti bannange byonna mu bitusonyiwe bye twabasobya ate mu kwetonda kwe n'okukubamu ebituli. Nti gwatayagaliza kutabagana kwa ggwanga. Kubanga okwetonda kwe tekuliiwo. Okwetonda kwa Museveni bwegenderanga mukulu Museveni bino ebintu bibeerangawo tuwadde kalulu. Era badde njaga kuwa example. Abazungu batuluguyanya aba South Africa ne basaawo reconciliation. Ne bagiwa Bishop Desmond Tutu. Because Desmond Tutu fine yali mu South Africa. Naye nga bamutwala nga ayinza okutabaganya enjuyi zombi. Mukulu Museveni ku bikolobero ne banne aba NRA be batuusiza ku bannayuganda tosobola kubanga operation okutabaganya ate gwe n'ayagala obeetie maani w'abatabaganya tekisoboka. So to say kiba kyetaagisa an independent body ebuuze y'abaffe region bweti ne bweti mwe bikibe mu kapuku kike mwina ku government eriko nti munnange batubbira amataka bakola bati ne bwe bati ne batta family zaffe tetumalina gye babaziika. Then Museveni agamba nno yadde munvuna n'okubba amataka nisaaga bba gonna munvuna n'okutta gundi nno sinze yamutta. Kyova olaba ne Winnie Mandela bwe yalabika mu kakiiko ka Desmond Tutu n'akonfesinga okubanga ayina omuvubuka omwana omu ennyala kuba ndiyirabidde gwe yatta yawa orders ne bamutta ng'obusungu bumutta naye ng'omwana oyo ng'ababega bwatwalira abazungu ebyama nawa order Winnie Mandela akavubuka ne bakatta. Era before commission ya Desmond Tutu Mandela n'akonfesinga n'agamba nze nawa order batte omuntu bwati ne bwati. Family negamba kali fine tukitegedde tukusonyiye. Kati mukulu Museveni nze in my view n'abantu abalala balowooza nga nze okusonyiwa tekubeera one sided. Era nze nalabye mukulu Rwakasisi bambi musajja wattu ng'era yakikomekereza ng'agamba agenda kunoonyeza mukulu Museveni akalulu nentegera nti kati emintu egimu giba gyetakuwummula nga ye alinga alaga nti buli wanaabeerangawo akatabanguko ffe tulina okwetondera mukulu Museveni yalina okutusonyiwa
era nange mu bintu bye mbadde nga mpandika ne mbuuza kati Baganda beetondere mukulu Museveni olw'okugezaako okugenda e Kayunga ne bagaanibwa abamu ne batemulwa kati be baalina ensobi ye n'abakonjo tugambe ekyali Kasese nga kirira mashini ye Erweru n'abalala okuba obusinga kati babasinga babeera beetondera mukulu Museveni ye abaffe abakyoli babeera beetondera mukulu Museveni abe mukula incident abeteso babeera beetondera mukulu Museveni so bwe tukuba kwetonda buli omu alina kwetondera munne si ffe basobya eri mukulu Museveni era si ye musobya yekka eri ffe tumusobezza naye atusobezza so what happens buli omu aleeta ebikolwa nga simanyi bakatoliki batulaba gye bali mpulira abakatoliki kibekwa ku mutima gonsinzire ddala kati ffenna bannayuganda tulina okutuusa ekiseera tuleke mu kifuba nga gutusinze naye nga ne mukulu Museveni ne banne nga nabo gubasinze kubanga bw'olaba entebe z'omu maaso nga bwe zaabadde awo by and large abasinga babbi bakuno abasinga batemu bakuno abasinga bakoze ku bannansi ebikolobero eby'enjawulo naye ate omuntu bwe yeebuuliza gweokimanyi nti lunaku lwe lumu Besigye yabadde almost ng'akaaba amaziga before an injustice would be justice baguma mu kooti olunaku lwa reconciliation and what the power of what gwekifaananyi kya Museveni gwekifaananyi kya Besigye bw'oba okijjukira obulungi luli nga ali mu kwediima kw'obutalya mmere mukulu Museveni ne mukyala we yeyita pastor ne muwala waawe in fact ennyumba erimu bapasita babiri erimu Janet as the pastor erimu Patience as another pastor of late I heard Muneri Wabogo is somehow he preaches the gospel yes so in band large yenyu agamba kagali pastor betumanya aba kati beche kifana kibanyumira nga Besigye embazi guddemu ennaku jayina is that reconciliation because one bad omuntu batogera ku scars ezituse ku ggwanga lya Uganda why is it that mwe abalwanizi b'eddembe ly'obuntu baba activist mutunuulira omuntu omu president Museveni yekka nanti constitution emuwa amaanyi yali ku the helm yali wano waggulu era buli muzinga because some of these scars nga ze tuwogeddeko the 1966 crisis ne president Amina biranga ba president bibazibirangamu nze nalongo my mother aje ebijaba tayina busobozi bunoonya eke oba mundu kujja kuba Buganda oba kuba obwa Rwenzururu oba abakyoli Northern Uganda tabuyina government gye twawa obuvunaanyizibwa yabeera taata wa kuno nga alina okubawumbawumba ng'abaana bakuyita kuwambaatira kati bw'obeera nga gw'obadde entebe nga terina muntu ayinza because kyandibadde kyamakulu nnyo oyo Lwakasisi which is on record Lwakasisi is a murder convict era naye yakyogedde mbu yayigga Museveni paka kuwulira bubi for another one it's on record nti bandibadde abantu kati nga Lwakasisi nze in my view talina na moral authority bandibadde bafunayo naye bannange naye bapasita bamwe abaakuno ne bannaddiini ng'oggyeko kwambala buno obugundi buno bukola ne batula wano mu maaso bo bennyini bakusobera bandibadde bafuna reconciliation nga nakugambye tayinza kubeera a one day thing yes it should be it's not a one day event it shouldn't it's a process era commission yemu nga batukozesa constitution nga basindika constitutional commission netambula eggwanga lyonna truth and reconciliation commission yandibadde eteekebwawo ne bagiteekawo ne by act of parliament ne bagamba tunoonyeyo bumuntu kyowensa bugumu ne waba nga ali bweru wa ggwanga ne bamuleeta nga Munnayuganda n'alidingamu commission negenda ebusoga nefuna report nga egifuna ku ki ku bintu abasoga bye basuubira mu gavumenti yabanyiiza ne gavumenti abagikiika ne bagamba naye naffe abasoga batunyiza bwe bati ne babiteeka ku record tukoze tutya ne bawawe forward ne bagenda ebukeddi ne bagenda mu Bagisu ne bambuka mu Bateso ne bagenda mu Bakaramojja ne boedda mu Balango ne beetolola so ne bakiwanga omwaka mulamba bagenda okukuma wano nga batewa a reporter tie fine tuvunaana Erweru fengaba kubanga singa commission etuuke Kasese baja gamba fe tuvunaana Erweru kwetuusaako who knows nga ne bamulekwa bambi bababuwe ne bannamwandu nga bwe Erweru watikola si bulungi ko government ne naffe twatambira ku intelligence mwine ebyokulwanyisa katukoze tutya tusonyiwaganye so you move forward let's kubeera entebe Otiwali mukate na wade mulaba nga amwenya bwanyirwa ne mukazi we musimanga pastor wa kuno osize kifaananyi
ku obolyawo ku kusoomozebwa kwe tuzze tufunanga eggwanga bw'otunuulira ebyali e Kasese wano Buganda bakyabanja ebyabwe. Nati Buganda nga munanga tero ga munafuka jirikiti yo Buganda yafuka jirikiti buli mukulu Museveni wanyinga mukatono jasoko sampula yasoka naje kuba wano Buganda ekyabanja banja federo ebanja ebyayo n'ebirala bingi nnyo bw'otunuulira Northern Uganda, Eastern Uganda, of course bonna bakyalina bye babanja oboolyawo n'abamu bafiiringa nti tulinga abalekeddwa ebbali bwe kituuka ku sowaani ennene eya Uganda ffe tulinga abasoliddwa ebbali oba somewhere naye kibuuzo kye njagala okwebuuza nti tusobola okureconcilinga nga tukyayina ebirumira mu ngeri gye tuyisibwamu because we're not equal ojja kwesanga nti waliwo abagabana ennyo waliwo abatagabana nnyo waliwo abafuna kino waliwo abafuna kiri could it happen ntusobola okubanga tutabagananga eggwanga. Sadly akawa naga nti bagala amazima mukulu Museveni ndabikiranga agenda okufa nga tatuyambye kutabagananga eggwanga kubanga ye kennyini yeewulira eryanyi bwe buzibu buli oba naffe twewulira eryanyi tetuyinza butalyewulira kubanga okuva ku mmotoka gyatambuliramu mpaka mu ngoye ezayambala n'emmere gyali afa wesasula literally fa bayina amaanyi kyova olaba ne mu constitution baali era basobola okukwata byonna ne babisobose eno ne batugamba power belongs to the people ne bakiteekamu article 80 oba 200 naye ogamba lwaki bakikwata bakiteekamu article 1 because by and large fa bayina okubanga tuyina amaanyi ge twakozesezza era buli lwe tuvaayo gamulaga mutugayina ogante tugakozesezza go tugalina ku paper constitution tulagiro egatuwa tugayina naye bwe tuvaayo kumulaga muno tugayina tukomekereza nga kugambye kabaka tugenda kulinya Kayunga nabwe ekiti abaganda bakono ne Buganda ngenda bakusabula nga bwe kyali 2009 Kayunga rights abekasise bwa raisinga nga nabo basabula nga basindikira erweru kamya musayi nga oyo abayonka mu musayi so netuba nga tulekeddwa mu bbanga kati nze mukulu Museveni kitwandibadde tumuyambako nga bamwagaliza ebirungi kwekuba mu mutima myaka gye 80 ne mukyala we nga bamulaba atachaswana kudduka singa embere ekyankalanyi kubanga ekyambako abakyala abamu okudduka emisinde nga muka Habyarimana bali bawalambuka maziba nga bato kati omukazi gwa tumyaka naye jalumba ekinana singa ebintu bimutambuseeko wano it is hard so ekiyinza tutasanga eggwanga ffenna kukkiriza era nkiddamu betwanga tulina bitwamusobya tubimugambe abitugambe kubanga gwe basobya yatero byogera naffe tumugambe byatusobezaako then because ku myaka gino enkaaga mu esatu gye tuliko kati mukulu Museveni by the ayinako emyaka wagindaba aga amakumi ana gwomanyi kitegeeza ku myaka nkaaga mu esatu kyetubanja Obote n'Amini Binaisa n'abalala tubabanja emyaka 23 mukulu Museveni tumubanja emyaka aga katoyinza kungamba mu myaka anaffe tatusobezza naye kyewuunyisa ku ye bwe wajja ofuna kazindaabo yeewala obuvunaanyizibwa n'ayagala tubanje ebiri eby'emyaka 23 Uganda we yetuuse we yagisangira nga it was as old as 23 years kati yensobiza emyaka 4 n'azikavaringa mu bulimba obw'enjawulo nga n'abaana bakuna abato abasoma bakyabawuddisa okubagamba mbu he is the father of the nation era nga ye Uganda gyatulaga ataga Uganda engeri nga yatandika 1986 nga 26 January ye bwati bwasuubiza ekyo kintutte ku nsonga ey'abavubuka ndi muvubuka muto era bwe mba nkola emirimu gyange egisinga ntambula nnyo ku social media but if you get to see the comments and posts people post when you bw'oteekayo ekifaananyi ky'omuntu omu ojja kwesanga comments oluusi ezijjirako zibeera negative oba ezimu ezijjirako ziraga ennyiike eri abavubuka gye balina ssaawa zino towards abantu abamu bwe njogeramu ekyo njagala tutunulire ku nsonga ya reconciliation gye twogerako ssaawa zino abavubuka basuubire reconciliation efaanana because abamu ku bo ebimu ku bye boogera biva ku scars ze balina ezaava emabega mu bajjajja babajjajjaabwe abamu emboozi ze bawulidde abamu bataata baabwe be babagambye oba be batugambye nanti kati ekizibu ky'abavubuka bannammwe nabo benyini basazeewo okwewala okusoma because bw'otegeera ebyafaayo byo kikuyambako butya okugaidinga your present
and your present for some reason osobola okuyambako okuguidinga your future. Kubanga naffe ffennyini tulemeddwa ebimu. Nja kuwa examples za some political parties. Ntomanga obadde mu FDC ne mulimu ku reconciling. Nobeera mu DP ne mulimu ku reconciling. Nobeera mu UPC ne mulimu ku reconciling. Nobeera mu NUP ne mulimu ku reconciling. Kati awo kirwadde kiba kifuuse kikookolo. Because nawulirako abamu abakulembeze abamu okuva mu Democratic Party ng'okwemulugunya kwabwe kuva way back. Era Honorable Norbert Mao n'agamba nti abamu kumwe mulowooza DP abataata bammwe mulowooza DP mugirinako akakwate but DP kibiina kya byabufuzi. Nti bo bano bamugamba ki babeera bafunye obutakkanya naye bamugamba ki? Kubanga nze nzaalibwa Lwengo Bukoto Midwest, that's Bukoto County. It's purely Buganda County. Era wenzalibwa nze wewaka. Naye lusobola okuca olumu n'obaako by'owandiika oba omuntu omulala yenna abaana baako nno bakageze mu nnyumba okutayipinga ne bagamba mu Banyarwanda muddeyo. Kati omuvubuka alowooza bw'atyo ng'asobola okufuna obudde n'atayipinga n'agamba Abanyarwanda badde ewaabwe. Naye nga kiba kitegeeza Abanyarwanda limu ku mawanga ge tulina. Kiba kitegeeza nti oyo aba tamanyi nti waliwo Abanyarwanda abali mu constitution. Yes. Nga mwe kennyini nga lirimu ku ggwanga. Yes. Ye abaffe ne babeera aba tribes ezange Omunyankole osobola okubeera awo okumanya muyina obusunguyira obw'ettumbiizi nga buli Munyankole yina mulaba nga beneficiary wa omwami ono gwe baakute yalabikidde mu katambi. I'm forgetting his name but you'd help me. Ekifaananyi kye bwe kyatandise oba akavidiyo bwe katambudde n'ekifaananyi ne bakireekayo ku social media. I tried to go through the comments and the comments would speak a lot. A reason as why ndeese ensonga eno okugyogerako because abavubuka bangi abali ku mitimbagano oba oli awo abalina obubaka bwe bateekayo nga bw'obugoberera ennyo bulina ekifaananyi kye busiiga. Nanti olumu oyinza obutabanenya kubanga nze 29 Abaganda yadde nange ndi Muganda ngere 29 bayonoona motoka yange naakulabye 29 nno ng'ekitukubya kutugamba kwatula Namuŋŋoona Namufaliso era bwe navaawo awo ne ŋŋamba bangende mu ssomero eriyiga engero ne walifu y'Oluganda ne nduyiga okulutereeza era kati sikyakubwa mpiza kungamba yatula mu Namuŋŋoona njatula n'Omufaliso nkyasobola okugwatula naye kyegezako kugamba nti oyinza otandenya abaana bano with the reason being nti ne bannaffe aba tribes zaffe bwe babadde n'obukulembeze babukozesezza bubi. Nze nalabye munansonyiwa okukozesa olulimi naye nasalabye ekivubuka ekyo nga kyambadde uniform ya government. Omuvubuka no of course by character he qualifies to be katumuita omusajja for the betterment of this show. Yes, I saw a fox wearing a human skin slapping an innocent person because by God's grace tugezezaako okugoloberera nga byabadde nga mukazi wattu ku sente yamubanja nga yalaba akalimu kagenze amugoberera amugamba sasula yoli nga giraba nga embarrassment ate munnanga ava okulonda ekkubo kati bannaffe abamu naddala nyamba Nyankole bannange abadde n'obuyinza babukozesezza bubi. Kati bwobukozesa obubi toyinza kuwa kyakusalawo eryakuyinako obusungu era omuntu gw'onyiizizza wewalanga nnyo okumuwa engeri gy'alina okukunyiigira mubikale yadde enkubi oluyi naye tewandinyiigidde nnyo ate kusukka wano no oli aba n'eddembe okubaako engeri gy'anyiigamu. Kyova olaba naffe tekiba kya buntu bulamu gavumenti eno kutusalirawo obutabe tulina ginyiigira because it is natural. Tuyina kuba nti gwe kasi tonyiiza don't also dictate butya bwenyina kunyiigira bwenyinza kurespondinga eri byonkoze nti bano abantu ababeera bakomenti nga batayipinga oyinza obutabanenya nnyo kubanga singa musajja mukulu oyo eyakubyeyo oyo omwana oluyi teyakikoze singa
teri muntu yali muvumye. Okay. So kiyambako bano abali mu government okwewala ebikolwa ebimu kubanga bw'obyewala teri muntu agenda kuvuma naye ate bw'obikola bajja kukugirayo enjala. Okay. So nabwe kityo bannayuganda yonga reconciliation I still repeat tugyetaaga naye ekyensaalwa ennyo mpozi nga mutabani wa mukulu Museveni alyetonda ku lwa taata we. Okay. Oba who knows singa mukulu Museveni abasoso genda mu ggulu simanyi anaabeera lake okuliyingira kubanga eggulu eribanga bajja kubuuza ku bantu abattibwa nga kyojja otwala obukulembeze ng'olina kuba accountingira sisuubira mpozi nga n'abakonvinsinga awo okuliyingira naye mu byonna tulina ekintu kye bayita Uganda kye tulina ffenna okukulembeza oba oli mu gavumenti oba oli mu opposition oba oli munaddiini oba oli mu ffere oba oli musezi oba oli mubbi ffenna waliwo ekintu kye bayita Uganda ekirina boundary kye tulina okulekera abaana n'abazzukulu ate batuyigirako bingi bwe tukyonoona kati ng'era amawanga agamu bwe gaasaanawo tumanyi abasomye ebyafaayo mu waliwo USSR Soviet Republic yasaanawo ne babukongolako obuwangwa obw'enjawulo Kazakhstan, Yugoslavia, so many countries nerisaanawo era kyasoboka bwe tutakwata bulungi Uganda era esoboka era okusaanawo buli omu n'ataagulako akake. Buganda neetagulako akaayo, Bunyoro neetagulako akaayo, Busoga neetagulako akaayo netweyawula bwekityo. Naye katwogerako of course ku nsonga y'abakulembeze be tulina ssaawa zino. Bw'otwogera ku nsonga y'okutabagana abakulembeze abaliwo message bagitambuza nga bw'olina okutambula oba mubbwa bongeddemu ebbwa bongedde kulitaganjula butaganjuzi because mukama wa Toro oyo Nnyimba Kabamba Iguru omu ku bubaka bwe yawadde ali mu kugenda maaso n'okulambula amasaza agakola obwakabaka bwa Toro amasaza omwenda. Message yabadde nnyo ku bakulembeze abali mu kunoonya akalulu season eno bagamba nti abamu obubaka message gye batambuza eyawula mu mawanga. Njagala kukizza gy'oli ssaawa zino because oli mutunulizi wa nsonga za byabufuzi. Abakulembeze abaliwo bayambyeko mu nsonga eno ey'okutabagana oba ekiwundu bongedde kukitaganjula butaganjuze. Mbadde ngoberera ne mu kalulu akawedde nagoberera nnyo speeches za Honorable Kyagulanyi. Simanyi olumu oba saakozesa kigambo excitement naye kinyuma nnyo omuntu n'owa ekifaananyi ekyaffe nnanga Uganda. Ndowooza ate awo ono omusajja mukulu wamusingira. He hasn't of course mu bikolwa ya Museveni musosoze mu mawanga mu bikolwa bye musosoze mu mawanga ekisi kirumamu nkyogera wano mukulu Museveni by his deeds musosoze mu mawanga. Atya jakuba biwanvu naye yakimanyi era yonna gyali akimanyi nti musosoze mu mawanga mu bikolwa naye ate mu kwogera muzaŋŋanda tannabeerako katuuti n'agamba mwe banyankole mmwe munnonde tannakyogera munnange Kyagulanyi asobola okubeera nti n'agamba mwe Abaganda munaakomawa. You get naye ate ng'olumu bambi musajja wattu wabyogerera oyinza okusanga kati ng'eyo Greater Mubende for instance Kyankwanzi Mubende Kibuga my dear bw'okatandika okukebera mu DNA y'abantu abo original as in original nkebera DNA oyinza okukeka ng'abantu batonomuuko ng'era abasingayo mawanga magatte. So to say bw'obeera ng'ofunye platform bwetyo kulembeza Uganda as a whole because nze nyiza okuba nga mbadde mpitamu buyisi nemusangalaleyo nenkiwulira gamba akati onagenda kulemberako region emu. So nabwe kityo tulina kuba beegendereza nga akoza n'owebbwa
nti tupreachinge gospel eya a prosperous Uganda as a whole. Tekijjaawo mu mutima kuba nti naawe olina woogwa. Okay. You get? Naye ate ezo interests zo nga gwe internally bw'ozikuba abantu in broad daylight. Bwe baba nga si ba kisa nnyo bayinza okukulowooleza obulala. Okay. Na bwe kityo oyo King Oyo omukama mutuufu teri muntu yandyagadde message eyawulayawula mu ki mu bannayuganda. Naye olumu bannaffe bano abayina obukulembeze basindikiriza bannaffe nabo ne baba nga obusungu bwabwe tebakyasobola bugayidinga ne bakakana nga bakoze eki nga bakubiyeewo message ezimu ezitwalibwa nga ezisosola mu mawanga ne mu ddiini. But nze nga sekinnoomu Uganda is greater than any of us. 63 years down the road. Sisobola kulemwa kwogera ku ssemateeka waffe. Otwogerera kati alina emyaka 3 egy'obukulu. Yagiwezezza ggulu. Yes, yagiwezezza olunaku olw'eggulo nga 8. Naye ekibuuzo ekinene ssemateeka ono akyali ngabo bannayuganda gye bakozesa ku injustices oba olyawo n'okwongera okukakasa eddembe lyabwe nga bannansi. Mu mateeka tugamba buli tteeka ligenda okujja libeeko kyerivumula to cure something. Constitution kati emaze emyaka 3 in my view. Okay. Ebeera ekaddiye tekyatambulira na bintu nga bitambula. Nabwe ekityo ndowooza nalabyeko I think Justice Benjamin Odochinga agamba ke kaseera tuddemu tugitunulemu. Kubanga obuwaayiro obumu bukyusibwa. Kubanga yo ekaddiye ate kisobola bibaawo like ekintu kituuka nga kikaddiye ng'olina kikyusa. Okay. So you speak to the reality kyekiri ku ground. Kankuba kyokulabirako. Manya abantu abamu bagenda kubinyigiramu. Nze okuŋŋamba mbu nno poliisi bwe nankwatanga erina kuntwala mu kkooti in 48 hours. Poliisi emu nenkwata nentereko kumala weeks 2 nga tentutte mu kkooti. Nengeteeka we liri. Kisingako ne tugamba poliisi bwe kukwate kutwale mu kkooti oluvannyuma lw'ennaku 2. Nga tumanyi mbu ezo ennaku 2 ze tubawadde kyekijja kituukiriza. Theology tegedde. Rather than okugamba nga etteeka ligamba muntwale in 48 hours. Okay. Ne mutantwala. Ninga etteeka we liri. Waakiri tukole constitution ng'egamba tukole akawaayiro mbu mu nnaku 2 kaabe lwale kabe Katonda poliisi omuntu gwe n'abeekutte emutwale mu kkooti kikyanjawulo. Okay. Neera kisingako constitution yaffe okugiddamu ne tugamba nti parliament eneetengereranga and most of these commissions n'amaanyi ga president because amaanyi bagafuulamu no ga president si ga Museveni bagagwa president. Abeera mu office ya president. Era ne bwavaawo omukulu Kyagulanyi n'afuuka president nga constitution eringa bweri bye tuvuma Museveni tujja bivuma Bobi Wine. Ne bw'anaabeera muntu nga yafuuse president nga teyekomyeko bye tuvuma Museveni tujja bivuma muntu. Tukaja kubeerawo entebe asanyuke agambe Kenneth anyumidde nno yabadde mu campaign nga atyentebula amazina kamuwa advisor. Okay. Wakamuwa minister. Wakamuwa obulamuzi. Kati awo ebintu ebimu ebyo twabiteekawo indeed tetusobola kubanenya kye twali tulina okukola kyekyaliwo ebiseera ebyo emyaka 3 beddu 95 kati ebintu bikyuse. Bakulembeze abamu manifesto zaabwe zengezezaako okuyitaayitamu boogera nnyo ku nsonga ya ssemateeka ono nti either yeetaaga tukole ssemateeka omujja oba ono aliwo tumukolemu ennongoosereza oba tukomyewo ebimu ku ebyo ebyali byaggyibwa mu bw'otunya term limits ne age limit.
batuufu in one or the other. Okay. Naye lwakuba nabo abantu bandibadde batubuulira. Si toka ukome kugamba tukikyuse. Otwa alternative. Okay. Tukyuseewa. Tukyuseewa. Yabaffe. Wandibaddewo ne ya district. Tugamba naye mu myaka gino 3 twali tuluubirirwa ssemateeka eno okutuusa wano. Tutuuseewa. Bw'oweeyinga nga ebirungi byetwesedde bingi ku bibi. Oyinza okukyesonyiwa n'ogamba katugende nayo nga bweri. Bw'oweeyinga n'osanga ebibi byetuusizaako bingi nnyo okusinga ku birungi. Ng'osaawo another assembly nga bannayuganda badde bakuŋŋaanya ebirowoozo. Nga tuseeko constitution. Ngera bannakugamba buli tteeka liteekwa okubaako ebbanga eryessalira. Etteeka can also be outgrown. Kyova olaba tuyina nalabyeko gundi charge sheet ebadde trending ku social media ng'eriko omuntu eyeesonyiwa okutegeera yasanctionize file nga taddeko bw'oli yabadde Rogan Vagabond. Eryo etteeka lyali tteeka ly'abakufuzi b'amatwale. Baalissaawo nga beekengera bannayuganda abaali basobola okutaayaaya sinakindi ne bagobaganya omuzungu. Kyova bagamba kireesi naye ng'oleereeta oddawa. Because kazinga tekali idle and disorder. These two words don't work together. You can't be idle and disordered because idle is being like this. So how do you be idle and at the same time you are disordered? No, you might be idle and disordered at a certain point. No. Gamba. Mbu Kasiru yayogedde n'atuleekalira waggulu. But how? Because the mere fact that omuntu tasobodde kwogera tutakiconnectinga nabigambo n'ebigambo byayogedde. So you cannot be idle at the same time disorderly. You cannot. Naye etteeka libaddengawo nga balikwatiramu abantu. So waliwo amateeka gatuuka ne gabeera outgrown ne gaba nga gakaddiye. So ne mu constitution yaffe eno mulimu amateeka nga for sure ku 225 gye tulimu nga tegakyasobola kumakinga naki. Constitution gye tulina ssaawa zino gwenga gwe in an honest opinion nungi oba twetaaga tugikyuse oba twetaagamu nnongoseezo oba twetaaga mpya? Anti ekizibu kya gwe ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu ekizibu kya constitution za wano ezisinze ng'ogyeko ya mukulu Museveni si ya Museveni pase ya Uganda 1995 gye baasindika abantu ne bateekawo commission okwebuuza ku bantu. Yes. Obuzibu bwe buli balina alipoota ez'enjawulo ze bakuuta nazo ne bazikweka ne zitalabika mu kakiiko nga bakola constitution. Era ebitundu ebisinga obungi mu Buganda, in fact Uganda literally bali ba suggesting a federal system of governance. Ekyo kye basooka okusuula. Nabwe kityo yo nga yo buli constitution ezisinga bazikoze nga ziina abantu beziyamba. Era bwe tukolayo constitution endala nga omukulembeze omupya katugeze yagikoze chances are ajagikola nga nayo emuyamba okwekumira mu buyinza. Naye singa tekyali ekyo constitution yaffe yandibadde erinamuuko ensa. Lwakuba ne betwagikolera n'abalina ogitembeeta to promote it nga parliament bo bennyini tebagitegeera. Kubanga niwankubadde tunenya mukulu Museveni olw'ensobi zonna ez'eggwanga lino. Tewaliyo kawaayiro kagamba the president shall appoint the minister ABC and Z. Newekakomaawo. Kagamba the president shall appoint a minister who will be subjected to parliamentary approval. Kati mukulu Museveni walonde parliament ejatule mu vetting. Yes. Kati bana abamu vetting bali bo olwokuba tebasoma bwayiro buno balabanga ebeera instruction okuva president buli gwalese balina kukola ki mu vetting. Kati awo netukomekeza nga tulina kuvunaana bonna nti ne bana abandi badde batuyambako gitegeera bo bennyini tebagitegeera. Okay, oyogedde ku nsonga ya federal nekindeetera ekibuuzo kino nti should we rethink our governance model to adopting a federalism oba parliamentary system oba decentralization okendeeza ku concentration of power? Obuzibu buli abaganda bateekwa buteekwa tusonyiwa yadde nange ndi muganda gere okuva engo bannaffe abamu abatali ngaffe ab'omu Buganda bw'oyogera ku federal bakirabanga
tetuganye ninga tu investinze nnyo mu Buganda Kampala waffe nayo giri mu Buganda ebitwale. So that question has to be answered. Okay. Federal, how far or how close? Because obuzibu obuli wano nti ne bannaffe abamu waliwo bano bakiri mu lulunga bo basalawo okwesonyiwa okusoma ne bakugamba mu Kampala tali mu Buganda. Era ne bagifula nga region yo nga yo mu Kampala Metropolitan. Nene nobeewuunya nga ne Kingdom headquarter eya Buganda eri mu Kampala. Kampala gwe tayagala abeere mu ki? Mu Buganda. Mu Buganda. Okay. Magulu Nyondo talinayo lubiri n'olu ankole. Embiri zonna ezisinga talina lubiri mu Eastern. Mu Eastern rather. Era embi eyanonenga command post ebbanda. Olubiri Buganda luli Kireka. Kireka ne banda. Very good. Ziri mu Kampala. Ne bannaffe abaakuna abatagala mazima bakugamba tetuganye ne Kampala tali mu ki? Tali mu Buganda. Tali mu Buganda. So to say to them bagamba kabaka anaakulemberanga Buganda ng'asula mu Kampala. That's what it means logically. Ninga ate bwe tudda mu mazima amatuufu. Amazima amatuufu n'ebyafaayo Kampala is part of Buganda. But because it's the capital city. Naye olwakuba ye capital city. Era kyekizibu we kyava ono nga Buganda back in the day nga kabaka abagamba okay obote tetuganye ja administrative unit yo mu Kampala ogitwale wonna woyagala obeko wogitwala. Okay. Futulekere ekyaffe. Kubanga kati obuzibu buli nti odiscussiga federal olina okuba nga oli mukalabakalaba nnyo okunyonyola abantu abainvestinze mu Buganda particularly ne mu Kampala mbu their stake mu federal system yo wano we bagwa bw'otakinyonyola bajja kukitwala mu butategeera bwabwe nti oyagala kuwamba ebyabwe bibakoledde ne babinvestinga mu ki mu Buganda. Kubanga by and large tukirize tugaane bw'oteekawo federal as of today abasinga okukifunamu ennyo olw'enkulaakulana already buli omu gy'ataddeko tafa it is in Buganda. Parliament. No, structure administrative structure etambuza eggwanga. Economy yonna etambuza Uganda eri wano. Tugende mu Bende gye basima gold. Tugende mu Uganda gye basima gold nayo. Tugende mu mwanyi economy yonna ebeera wano. So oteeka okuba nga ofunye tiimu egendo kirowooza beyond tribal sentiments egambe I think this is our take and this is it. And who knows? Buli omu afuna omugabo gwe. Simanyi mbasi watenjakiza ogufuna. Ate parliamentary system. Yote jja parliamentary system. Oba tuadopting ya the parliamentary system in my view. Ng'oggyeko bano abaagala ogikozesa ebitategerekeka. Yes. Kyekimu ku kintu ekyandibadde kidiiringa ennyo n'okugyawo individual merit. Okay. Kubanga South Africa amawanga agamu agakyakozesa parliamentary system mwe mulonda constitution rather manifesto y'ekibiina ekimu. Yes. N'ababaka baabwe ne bye bapreachinga eri eggwanga bajja babeera bwe batuuka eno ne balonda mu bo ne bagamba naye wategedde kati ffe ng'ekibiina ekisinga abantu abangi mu parliament tubawadde gundi yagenda tukulembera ffe ng'ekibiina nabe ekiti bw'aba nga yakulembera majority n'afuuka president. Bw'aba nga ayina nga mwassaawo omuwendo ogw'essalira nga anoonya opportunity ya coalition. Ekitaliiwo mu Uganda kati kubanga mu Uganda tulina tteeka litulambika nti musobola mu parliament DP NUP CP n'abalala mwekolemu coalition mu outmatchinge katugeze abali omukole government. That is why wano eno adult suffrage eno ereeta president nemuwa nemutya ku ballot nga candidate nemuwa ne MP obwenjawulo nti omuntu asobola okutundira Museveni n'amunyumira n'amutiikinga ate wansi wa NRM n'amuwa akalulu mala atunda Bwayi n'amunyumira ate MP n'atamuwa. So nekibanga wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi especially okusomesa bannayuganda ku system zino ez'enjawulo
nti eno ekola bweti ebirungi byayo bye bino eno ekola bweti ebibi byayo bye bino so bannayuganda in my view noba wa referendum nga bwe tumaze okubasomesa nti eno system ekola bweti nene ekola bweti nekola bweti mwe mulonda wiriwa kyekyo nagambye nti oyinza okubanga between 1962 paka 2025 kati system ebaddewo nga yebadde esobola okusolvinga ebizibu ebibaddewo maybe naye watya netuddamu turevise nga tugamba naye mumanyi bwe tubitaddewo nga president w'eggwanga abanga kigalo kisajja kyekita ensekere kyekinyiga ennoga tebikoze. Can we also give federal a chance? Can we also give parliamentary system a chance? Tulowooza ng'eggwanga it is possible musobola okwanga mu ggwanga muli kyanga bwe muti mugamba emyaka 10 twali mu federal system naye takola netudda mu parliamentary system emyaka 5 naye takola netudda mu who knows because ensi tesobola kubanga nga nti nga bwe yakabye eggulo n'eruli nekwosa ggulo bwejja okukaabanga eggwanga is beyond that. Thank you so much. Tuyina eddakiika ntono nnyo eddakiika ziringa 5 okubanga tuva mu kifo kino naye emyaka 63 gye tutambudde. Are we still moving n'ebyo byetwaluubirira bye twasuubira oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze oba tuzingamye oba sinakindi tutambula ate tudda mabega? Ekibuuzo ekyo nkiweereza ggwe. Nja kuba mulimba we ngamba mbu tutambula tudda mabega. Tutambula mpola. Tutambula kasoobo. Naye akasoobo era waakiri tutambula tudda mu maaso. Okay. Tetusikatidde awuta tulimbye mbu tusikatidde no naye tutambula mpola kati bw'osanga abantu b'emyaka gyaffe n'abalala tugamba eno mmotoka gye tuyina nga namu politically are we moving nga tutambula ezibeera basics wabeerawo ezibeera basic because newankubadde Uganda eri mu unstable naye omuntu omu asobola okugamba nti kale yadde enjala ebeera ekuluma nga nese tetulinawo mu nsawo naye osobola okulinnya ekibaasi ekikujja ekasese paka mu Kampala oba saa 6 gwa kiro oba 8 oba nga buki ekyobutaba na ssente mu nsawo ekirala kibeera kirala mu bintu ebimu tusenvudde by and large tetusobola kugamba mu myaka 63 tetutambudde lwakuba ate bannaffe nze binnako obuzibu be bana bagaana okubateekako omusango okuba nti tetutambudde ku spirit tunatambula nga bo ku myaka 63 balina kaana bwe buzibu so singa nabo bakkiriza bategeera muno ku myaka 63 tuba banje emyaka 4 back to account for emyaka gyabwe ana gyamaze mu kulembeze awo answers tubana zanjawulo. Olunaku olw'ejjo ku mukolo guno ogw'okusabira eggwanga emu ku message eyatambuziddwa nnyo yakuba nti Uganda tulina ebitatambudde bulungi bingi naye mu bbanga eryo nalyo tutambudde noonyamu ekirungi wakiri weesibe ku ekyo ogambe nti kale ebitali bituufu ebitatambudde bulungi biibino naye ate tufunyemu ebirungi byebino na bino. Anti ekizibu kye tuyina nze sirwa kuba olumu neewunya n'ebintu ebimu of course ebintu byenzikiriza sisuubira mu nessaala esabibwa omuntu atali mutuukirivu etuuka eri Katonda. Ogwopimira wano omanya nti no si mutuukirivu nomutuukirivu. Anti ze bwe ndaba ng'abamu katugeze abaddemu awo ng'eriza bali banguzi babbi basula bakkuse naye ng'eggwanga libakulembera abantu bafa njala awo kati g'osuubidde essaala esobola otuuka eyinza obutatuuka kubanga ne abagisaba bennyini ababeera mu maaso mu mutima bakimanyi tewali ebitatambudde bulungi naye babyesonyiwa olw'okuba either nga nabo babala ttooke. Nze ku mulembe guno wendabidde nti bareverand baba masheeka basobola okgendwa mu nkulu Museveni n'abagwira emmotoka n'abawa ebbaasa ne beebaza sebo ne reverand n'agamba mbu yakalulu bakawengaani katugeze abaliwo naye ate natayogera ku bintu ebigenze obi mu ggwanga so tuse tetuganye mukulu Museveni banne batukubiriza okwekwata ku katini ennyo akatambuddwa bulungi naye ekizibu kana akatini nnyo bw'okakwatira bw'oti ate kabanga kawuzi kakutuka kutuse ne kakanyuga mu bingi ebitatambudde bulungi. One last question as we close this topical discussion of the day. Where do you see Uganda's future bwe kiba nti ensonga y'okutabagana teteereddwako malaka weewaawo nga ne bannayuganda emitima gyabwe tegihiirinze? Uganda of course oba tulwanye tugenda girekawo
naye mu bimu ku byendaba nti wajja kubeerawo embuutu ng'abantu abamu bafudde naye nga tekiba kya buntu bulamu in our culture nga bannayuganda oba nga Abafirika okujaguza ng'omuntu obwati ne bwatakoze eki afudde. So nawe ekityo bwobanga toyagala bantu kujaguza nfaayo weekube mu mutima gibeera emirundi emeka nga bakatoliki gibeera 3 weekube ku kifuba emirundi 3 ogambe gunsingidde ddala mu reconciling ng'eggwanga. Short of that family ezo zijja kunyolwa nga bannayuganda bali mu kuba embuutu ng'abantu abamu bafudde, which isn't really called for. Rather tulina okukola nga eggwanga tulitwale mu maaso nga omu ku naffe bw'afa tunyolerwa wamu, so si omu ku ffe bw'afa abantu bakuba embuutu. Thank you so much, Mr. Norman Tumuhimbise, for joining us this morning. Nga tukuza emyaka 63 egy'obwetwaze nga eggwanga Uganda. Obubaka bwo bw'osiibula nabwo ate tube nga tuva mu kifo kino. Bannayuganda, of course, tuli mu campaign kwewaayo okuwuliriza n'okutuna okunkumula n'olonda omuntu gw'osuubira ayinza okutuusa eggwanga lino mu biseera eby'omu maaso nga byanjawuloko kubiriwo. Kino kiyinza obuta genda na muntu kibiina ky'ebyobufuzi mwagwa kigende n'obulumu n'obusobozi bw'omuntu oyo, kubanga nzikiriza nti mulimu abantu abali mu NRM nga balina ebirungi bibagaliza eggwanga, ate nzikiriza mbu waliyo abali mu opposition nga nabo balina ebirungi bagaliza eggwanga, ng'era bwe kiri nti mulimu era abali mu opposition nga tebalina kirungi bagaliza ggwanga, era ne mu NRM mulimu abali mu NRM nga tebalina kirungi bagaliza ggwanga. So kati gwe tulabako owuliza emesegi y'omuntu olondewo either eggwanga ogenda kuliziika olwa muceere n'ekyebitaano kye banaakuwa ne kasabuni ke basala, oba ogenda kwewaayo mu bulumi obw'ekitalo n'obugumiikiriza obw'amaanyi olonde abantu abagala ensi yaabwe okugitwala mu maaso. Neyanziza nnyo neyanzege osobola kubanga ate ensukkawo. Njaga kubebaza bwe tutambudde, mwebale nnyo okubeerako nga mulaba. Njaga kwebaza omukulu Twaha Amatovu, webale nnyo kubanga obaddeko. Omukulu Chris Case Safani, thank you so much for watching. Namwe mwenna abatulabidde ku YouTube n'emikutu emirala ate egy'enjawulo. Nsigenda kubanga nsukkawo wabula ate okubebaza okutambula naffe. Weewaawo olunaku lwaleero emyaka 63 egy'eggwanga lyattu Uganda. Happy Independence Day, my motherland. Era tujja kuba tusisinkana akawungezi k'olunaku olwaleero ku program eya Voltage. Njagala okubagaliza olunaku olungi ate tusisinkane olw'eggulo olwaleero. Mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.